Uganda y'enkya. Bannayuganda bali ku mukutu ogwa Uganda y'enkya mbaaniriza nnyo nate olunaku luno olwaleero abatulabira amawanga agatali gamu abali mu diaspora abagenda okukola ensimbi bankuba kyeyo sako nammwe abali mu ggwanga Uganda bategeera olulimi luno. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nyongera okujjukiza nti gwe yeetaaga okugonjoola ebizibu by'amaka bikulemeddeko n'ebizibu by'ensimbi weetaaga okugenda okukuba ekyeyo oba eyo gye watuuka ensimbi zeesibye ziganye byonna ebizibu by'olina ojja kwekwata Haj Haruna Ssekyondwa ono naasangibwa Jinja Road oba ng'ogenda Embikko obusangaawo Nakibizi. Osobola okuya ku nnamba z'essimu ezo osobola okubeera nga mukwatagana ate muwuliziganye musobola okubeera nga mukwatagana mu nsonga ez'ebintu ebitali bimu akulombereddwa egenda okukyusa obulamu bwo saako n'okutereza amakaago okutereza ebyenfuna byo okutereza ebyemirimu n'ekizibu kyonna ky'olina endwadde ezitategeerekeka osobola okubeera nga okwatagana naye okubeera nga ate otereza obulamu bwo era bw'atu katugende buterevu mu programu ey'olwaleero ate tulabe biki bye tugenda okwogera ku ggwanga Uganda ebigenda okutereza eggwanga Uganda ey'enkya. Nze Moses Wamala. Uganda y'enkya. Then Honorable Wasswa, we are going to digest this n'okutegeera who deserves what characters era what lies ahead of the person to be in charge of the parliament na biki by'abagenda okukola n'obuvunanyizibwa bw'aba Ayogedde akaseera kano. Honorable, amawulire gadduka speed gakyuka buli dakiika wetwogerera wano kiyinza okuba nga aliwo ekirala scripts zikyuka buli kakati waliwo ali eri asazaamu agattamu naye sofa byewakalabako bitegeeza ki? Nalabye ekya Anita Among nakirabye ku TV ye ku kinalabye ye submittings empapula teyajjeyo bujja mpapula ye submittings empapula then tuwulira nti eriyo abantu abalala both waliwo omukyala MP ava mu Acholi region Lilian Aba naye yagamba nti obwa deputy bwe mutatuwa bwa speaker bwakiri mutuwe obwa deputy nga sub-region eyo Acholi sub-region ndoza kye bagambe engeri gye bafiiriddwa omuntu waabwe mu ngeri gye babuusabuusa engeri gye yakoze eki gye yagenzeemu. So chemistry naye n'amannya amalala ogawulira Acholi parliamentary group yazze n'ekirowoozo nti era muwe omu ku baffe tulinayo omuntu ng'alina obusobozi naye nga taddaala abulina babadde baagala bendosinze Hillary Onek okutunuulirako ku ebibadde ebibongoosebwa babadde bitambula ku social media Rebecca alitwala Kadaga waliwo ebiraga nti yandijjayo naye empapula kigwanidde Kadaga okukomawo mu parliament nga yagikubiriza kati ekya Kadaga tujja kulindira ddala okulaba ng'akoze eki ng'agenza okuzijjayo mu race ya speaker kizibu nnyo okwogera mu possible contenders n'oleka erinnya lya Kadaga olwokubanga ekifo yakirimu yali w'amaanyi ate era yali muzibu wa kuvuganya naye so era alina ne confidence n'ey'aba member wa parliament bangi if not the majority so kizibu omuoverlooking as a big influence mu parliament. Bw'aba zijjayo tukiyita tutya greed for power oba simanyi kintu kye bayita greed for power nga buli muntu waali ayagala power naye bw'oba nga togirina ogamba nti oli power agirina tagitadde bwe baayogeranga ku Butwa oba kinigwa ate bw'otuukawo naawe n'ogamba nti okola ki n'onyweza power. So people want power wherever they earn they want more power. Naye nga kiba kitegeeza ki in case she picks up the nomination of expression of interest kitegeeza ki? The implications ku political scene mpozi ze twanditunuulidde si greed for power. Now there is an implication because
There is a likelihood nti Rebecca Kadaga ayinza obutabeera the choice ya bw'aba avuddeyo ya the ruling NRM party. Bw'aba avuddeyo kiba kitegeeza ki? Because alina following y'amaanyi. Kiba kitegeeza nti asobola okusplitinga vote ya NRM mu parliament. Now, depending on, because she's a politician, ate okubanga akola groundwork ye, ayinza n'okusamoninga support ya opposition. Kati mu maloboozi gempulidde era owulira nga waliwo suggestion from the opposition nti lwaki tufuna consensus on a speakership position naffe nga aba opposition tutwale ekyaki ekya deputy. So power play olina ogitunuulira. Ono bw'aba asobola okuyuzaamu akalulu ka NRM n'agattako n'akalulu ka opposition, kiba kitegeeza nti babeera in a better position to negotiate for position. And people tend to overlook nti nominations oba expressions of interest zetulabye nnyingi zijja kuvaayo. Naye abantu abangi tebeesimbawo lwakubanga bamanyi nti bagenda kuyitamu. Naye bayinza okuba nga beesimbawo nga bamanyi nti nga benegotiatinga steps up the ladder, up the political ladder. So it's also a negotiating tool mu politics. Ne weesimbawo baga nti kati laba Tayebwa yeesimbawo kuba deputy speaker last time. Yes. Naye ne bamuga nti ogira oleka naye katukuwa obwa chief whip. Kati oyo politics oyo naye mwali mu bantu abavuddeyo aba-expressinze interest nti nvaayo naye muŋŋamba ki? Anita Among okujja kuba speaker kitegeeza ki mu kaseera kano? Nze ku lwange signals zendaba ayinza kuba nga breaking the ranks. You see, Anita Among okwesimbawo kuba speaker talina kyaluzinga. Banne bo bayiro bayinza okuba nga bali required okulekulira ebifo byabwe oli bw'aba nga abadde minisita n'akivaako. Naye ye nga deputy speaker etteeka terimuwaliriza kuva mu kifo kye. Kati abeera nayo ne bagamba batya, ye ayinza okugamba nti neesimbyewo oba mumpagira oba temumpagira talina kyaluzinga. Bwe mugaana okumuwa akalulu addayo ku bwa deputy. Bwe muba mumuwadde aba ayiseewo. Kati bw'aleeta pressure n'olaba pressure okuva nga singa babadde balina ekirowoozo ku ani yandibadde adda mu kifo kya Oulanyah, ye n'avaayo nga tagoberedde ensonga eyo n'atagoberera party position, aba splitting a vote. Ali naye ng'alina obuwagizi naye alina obuwagizi mu parliament because incumbent speaker abeera ne powers nnyingi, alina resources allocating, awa abantu opportunity to travel, awa abantu opportunity to speak, asobola okuinfluencing ebintu bingi. So olina mutunuulira ng'omuntu alina power and influence. So ate okuba nga alina backing mu parliament, bw'aba nga avuddeyo nga si ye party gwe wanduddeko eddusu, naye atuuka okuba nga aidha abala nti bwenvaayo nyinza okubalemesa bwe banaatunula kalulu nga kali split kayinza okugenda gye bataagala ne babamala kakkiriza nze nkole ki mpitewo. Bwe kitaba ekyo ayinza okuba nga alina ekintu ekirala kyanoonya. Because nga bwe ŋŋambye nti political positions postures muziraba naye ng'omuntu ayinza okuba nga alina kyanegotiating kintu kirala nnyo mwe muli eno mulowooza nti anoonya kalulu naye ng'alina kirala kyanoonya, naye okuba nga afunye maso gyasobola okwesa leverage mu kiseera ekyo ensonga yeneeyitamu. Ejjo tetwasobodde ku debatinga in depth ensonga ya Acholi sub-region, the stake they have in this position. Owedde bakoze dda claims nga bagamba abantu baabwe bafa mysteriously in courts, ene baga nti buli atuuka in such positions aba yakatuula mu ntebe efwe
a short period of time nafa. Does that raise any questions or concern to you? Well, it does. You see, one, the fact nti bavuddeyo bakyogera mu kufa kwa deputy IGP Lokech. That was the first. Naye actually Paramount Chief yabadde alistinga amannya g'abantu. Waliwo yali Deputy Minister wa Health. Naye baamuwa Kaduchu Moriku. Kaduchu yerinnya. Ne wabaawo omuntu omulala oba yali akola mu Prime Minister's Office oba yali Under Secretary oba ki. Naye yafuna obuzibu bwe bumu. Kati ne wabaawo Lokech. Kakati Jacob Lokori Oulanyah. Jacob Lokori Oulanyah. Then ndoza n'abalala. Kati beebuuza nti lwaki embeera eno egwa. First of all, waliwo attempt oku downplaying issue eyo. Statement eyo eri very serious okuba nti evudde mu nankani mu bakulembeze, because kitaawe wa Oulanyah yakoze statement eyo n'agamba nti mutabani we yamugamba. Sigamba nti ali suspicious, yagambye mutabani we yamugamba nti baamuwa obutwa. Ekyo kyolina kitunulira bwotyo. Yakoze statement. Paramount Chief yandibadde nga kabaka wano mu Buganda n'avaayo. Kati manya nti abo Buganda buba kukoze eki buba bwogedde. Nalabye Gilbert Oulanyah MP naye n'avaayo n'ayogera. Kati ne body language endala okuba nti Acholi Parliamentary Group etudde n'egamba nti ffe nga Acholi Parliamentary Group tusemba Hilary Onyek ava mu kitundu kyaffe okudda mu kitundu kyani. So waliwo accusation eri very serious, and mu nsi ebaddemu drones n'abantu okubula ne bakakwenza okubatulugunya ne magalo n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Obutwa tebukanga nnyo, ate suspicion y'obutwa tetandise leero. Wano bamayombo baafa n'abantu ne babeera suspicious. Abalala nabo abantu ate amannya nze bw'oyogera mu Nankani mu bantu abava mu Acholi sub-region, amannya tegakoma kwako. Olaba bagattamu ne Walter Wechora eyali Nankani akulira district, mbu naye yafa Butwa. Ne bagattamu Ayume ayinza okuba yali anyway yali mu Northern Region naye niye naye ne mentioning Francis. Kati otandika okutunuulira ekintu nti waliwo undercurrent, ate nga ne ku ground batandise okugamba nti affe akalulu tetwakuwa Museveni twakawa Oulanyah, meaning nti they can withdraw their vote. So the body language eva mu Acholi land ne Lilian aba okuvaayo n'agamba nti bwe temutuwadde ekifo kiri mutuwe wa kiri kino, baagala replacement, but they are using allegations as a leverage against the state. Now the question is, my reading is normally head of state ayinza obuta responding to my reading of the political situation. Head of state might not respond, especially to the higher office. Why? Abate yekubye eriggo oba efumu mu kugulu. Bw'olowooza nemanya nti if people leverage you into a situation and you buckle, then they will begin to drag you. What does he lose? Singa ekifachi deserve. Nkugambye, if you are leveraged into that situation and you buckle, then they begin to drag you. Nze mu kusoma okwange as a political analyst, bayinza obba oba deputy naye obwa speaker. Nze mu kusoma okwange ne kusoma President Museveni nga bwe mumanyi nti he is unlikely to be seen to be buckling to the pressure.
for that reason, because the inevitable that follows is you'll be dragged from there on. So tuleme kutunuulira bintu just ku surface, to go and get that extra mile, tukola analysis ne ugamba, can he risk it? Yes, the pressure is there. Yes, era kyemanya okubuuza nti pressure eno talina kyetegeeza gyali era erina kyetegeeza. Message eri very clear. They are threatening even to withdraw their vote, and they are the sort of the people in that region abakulembeze baabwe batuula ba deciding ekintu, they generally follow. Balina solidarity. So you really got to think about it, especially ne Kadaga bwana avaayo nti the political dynamics are such that nti Museveni is in a particularly difficult position. Ali mu dilemma mu kiseera kya transition. Mu Buganda ne mu Luweero akalulu kagenda. Kadaga ava mu Busoga akalulu at least 2/3 kakola ki kafa. Oyinza obasalayitinga once naye bw'obasalayitinga twice simanyi effect yakyo mu Busoga region. Bw'ogenda munankani abantu whenever you're in a position of weakness, n'omulaba abadde yeerabidde ensonga avaayo naga nti otyo kunono mulina naye ng'asika kuki kati bw'ogenda e Kasese bakwata kabaka waabwe tebamukkiriza kuddayo ne bamusibasiba ebikalu ebintu ebyengeri eyo ne batta abantu ne basimba emirambo 150 mu line. Obutemu obw'engeri eyo basobola okubujjukira. A region nayo potentially ki nfu. People can make their short-term political compromises, but they do not hide their knack. Ate na bino ebya abantu okugira okuweebwa obutwa, the raising of that suspicion by high-profile people. Ng'ate ffe naffe wano mu Buganda tubadde tweraliikirira kabaka waffe ng'abadde ki abadde alabika ng'embeera si nnungi nga tetugitegeera. Kaakati ebintu eby'engeri eyo bwe bivaayo, people may have had their suspicions, now they are being fueled. Bitambula mu bantu, era bw'otambula mu bantu owulira amaloboozi otegeera. So the problems are mu kiseera kino there are many and that need to be worked on by the powers that be. Okutunulirako ku nsonga enkulu ekintu ekiraisinzera concern oba kiraisinze questions mpitirivu nnyo in case President Museveni decides n'agamba nti bwaki nkyaga okumanya nti bw'asalawo n'agamba nti ekifo kankibawo okukakkanya pressure eno, like don't you think it's right okumalawo pressure ya manyi oddamu ekibuuzo kyekimu nga nakakiddamu ne nkugamba nti bwakikola kiba kitegeeza mu byobufuzi nti bajja muwalula from there on. Neggwe oddamu ku nsonga y'emu nti ate singa addayo tasobola kukkakkanya. Yes, osobola okukkakkanya naye nga weesibyemu omugwa. Kkiriza obagaana mu byobufuzi ojja kufuna ekizibu gy'ogenda mu maaso. Kubanga you're now going to have to negotiate your way through every stage with people who have power, whom in case wabaddewo ddala, in case there is some truth to that suspicion, they are even going to be more difficult to poison if people think that way. Otegeera, because oli bw'afuna accident kakati mu position eyo, you think about it, what is going to be the impact in that sub-region, because that is another risk that you're taking. Ajja kufuna bufunya motor accident bagaye nti olaba oba alwale because tulina covid era bajja kugamba nti ki. So okulowooza nti ojja kubuuka hado wano olwaleero netunuulira ekinnya kyogenda okubuukamu nga gwe obadde taking a decision. It can be you can take that decision, but you have to live with the consequences thereafter. They raised another issue nti omuntu waabwe tebajja kukkiriza muziika ng'ensonga zino tezinnaggwa nga tebafunye bukakafu akutegeezebwa kunnyonnyolwa kutuufu kiki ekyaviiriddeko omuntu waabwe okufa, lwaki abantu bwe bafa, ebibuuzo ebyo byonna nga tebina response. Baagala of course kyenagambye nti they are ratcheting up the pressure. Yes. And that is the problem of ratcheting up pressure. Because if you apply too much pressure
omuntu alina okulowooza what are the consequences. Politically ayinza okugamba nti omanyi ekyo ekitundu kifu, n'atandika okunoonya alliances elsewhere, and you are likely to see the signals of that taking shape in the near future, because he will need alliances. So he will need to reach out to other areas, other regions. Muzeeyi, omuntu ayinza okwebuuza essaawa eno kye tuliko tulaba abakyoli basituse baagala ekifo ky'obwa speaker oba tekibaweereddwa, at least eky'obwa deputy speaker. Regions endala nga Buganda, the politics at play bagwande nabo okusituka kati to demand the most critical positions ebintu ebyamakulu in terms of governance. Power is power. Buli omu ali oba buli kitundu wekiri kyandibadde kigamba nti tufe tufuniramu wa mu system eno. Kati ebitundu ebirala birimu political than region yaffe ya Buganda yo erimu balkanized mu byobufuzi. Naye olabira ddala nti abakyoli buli ddakiika ekyuka baracketing up nankani eky'omuntu waabwe okubanga afudde. Ate tulina abantu abalina obusobozi abasobola okudda mu kitundu ekyo, n'abantu ab'ebitundu ebirala, because bw'olaba gameplay eriwo n'olaba nti Anita Among ava mu east ekitundu kyekimu ne Kadaga mbu ne bw'aba tavuddeeyo ne the almighty Kadaga okuba nti ali mu shadows, ng'ate ekitundu ky'abasoga kyakola ki kya politically kiringa ekyava ku NRM, at least ekitundu ekisinga obunene. Omanya nti political forces eziri at play mu kiseera kino nnyingi, ate era tezisobola kuggwayo zeeyongera bweyongezi. Okutunirako ku amannya agavuddeyo, ejjo twali tulina kye tugoberera, abantu be twali tuneeminzeeko ne tutunira nti abali wathe wabasuubirwa bayinza okubeera nga balina embavu n'obumanyirivu oba obumalirivu okusobola okubeera nga batekinga on the speakership throne. Agamu ku ago ge twayogeddeko kumpi, tulina gwe twayogedde Anita Among wadde nti asobola okujja ku bwa speaker. Which other names ge tuyinza okulaba agayinza okugenda on record ne tugamba nti ono yabadde agwanirira kituufu? Ate era mu mannya ge tubadde tusuubira nti eriyo Hillary Onek, ate era ekituufu kyo kiri nti ate tugenda okukera ku makya nga Acholi Parliamentary Group egamba nti Onek asobola okujjuza ekifo. Ate era eba choice nnungi because bw'otunula ku qualifications ze tebaleese muntu mulema mu byabufuzi, ne academically ne experience ye ne exposure ne history bw'ogenda emabega erinnya baaliggyeeyo. Eriyo abatava mu kitundu ekyo mu mannya galiwo yo both, naye kirabika ayinza okuba nga yaggyeeyo empapula eza expression of interest. Nebaayo mukyala Lilian Aba naye ava mu Acholi sub-region, ye yayogedde bulungi nnyo nga muwulira ku Nankani live ng'agamba nti ekifo tukyagala nga ffe aba Acholi sub-region in case tuba tetufunye kya speaker naye obwa deputy nze mbwagala. Naye n'avaayo n'akola ki. So buli lwe twekyusa of course eriyo ne Gilbert Oulanyah naye alina statement yakoze kufa kwa speaker Jebo Oulanyah. So okuba nti batadde emphasis ku ngeri abantu gye bafaamu ne bajjayo ne list, ate list mu mannya mangi nnyo bataddemu n'amannya gotasuspecting nti bayinza n'okuba nti bafa bintu ebyo boogera Walter Ochola n'amannya amalala. Kati kikulaga nti ab'omu sub-region eyo baleeta pressure okulaba nti ekifo ekyo kidda waabwe, babeere nga at least ku high table basobola okutuuka nabo ne bajjako oluwombo. Debate eno ya
abakyoli gye basitudde etegeeza ki na byonna ebiriwo kati bitegeeza ki eri debate ya transition? Well, kakati debate ya transition kyobula nti machination zizino bw'olaba nti abantu abalengera mu maaso ate kinagaa nti oluusi bwe bunafu bwaffe abava wano mu Buganda ne balengera mu maaso bo balaba nti waliwo transition ejja ate bamanya kimanyi bulungi nnyo nti mu transition ejja wayinza okubaawo obukulembeze obupya obuzze byonna byokola olwaleero diiru zonna z'oba okoze ziyinza okuba nga tezijja kuyita mu transition. So olina okwenyweza wano kakati mu byobufuzi transition egenda okujja nga mwenge ekitundu nga mulina se mu kintu ekigenda mu maaso. So moves ezimu z'olaba nga actually sub-region n'abantu abava ebusoga nabo bakoze eki balabika bakoze n'abalala ab'omu bitundu ebirala balabika abantu they're jockeying for position and they're jockeying for power now, positions of power and influence. Owulira n'okuwudda nti bawa among Magugo nti naye ayogera eri nti alina engeri gy'ayogeramu ye naye nga eddoboozi lye livuddeyo eryokugamba nti owa deputy abwagala naye nga ate of kimanyiddwa bulungi nnyo nti kiba kizibu nnyo first of all okuteeka omukyala abeere speaker omwami abeere deputy or vice versa kiba kizibu naye they are political animals abalengera nankani mu future. They know what they are doing. They are jockeying for positions and they're jockeying for power. They are negotiating for power on the national scene. So ebya transition tuyinza okuba tulaba tutunuulira just a campaign ya bwa speaker ne tutamanya nti the real forces ezigenda mu maaso nti people are jockeying for positions mu transition ejja. Uganda y'enkya.